Thank you, Madam Commissioner. On behalf of the EPP Group, el señor Zoido. Muchas gracias, presidente. Vicepresidenta, ya en 1903 el New York Times afirmó que las máquinas voladoras eran inventos innecesarios y pronosticó que tardarían entre 1 y 10 millones de años en ser una realidad. Apenas 2 meses más tarde, los hermanos Wright realizaban con éxito el primer vuelo de la historia. Unos años más adelante, el ataque aéreo a Pearl Harbor dejó de manifiesto que estas máquinas voladoras no solo eran una realidad, sino el factor decisivo que determinaría vencedores y vencidos en las guerras del siglo XX. Pues bien, algo similar está ocurriendo en el siglo XXI con los drones. Ucrania está siendo un dramático ejemplo de ello. Según numerosos analistas, más del 70% de las bajas de la guerra de Ucrania han sido causadas por drones. Pero su impacto no se limita al campo de batalla. También hemos visto drones rusos merodeando infraestructuras críticas europeas, espiando bases militares o interrumpiendo el tráfico de nuestros aeropuertos. Europa, por tanto, necesita responder de una manera urgente a esta amenaza. Los proyectos industriales que estamos desarrollando, como el Eurodrone, acumulan años de retraso y el llamado muro antidrón europeo, que será lanzado en las próximas semanas, es un buen punto de partida, pero no estará plenamente operativo hasta dentro de 2 años. Necesitamos, señora vicepresidenta, acelerar y escalar. Ucrania está siendo capaz de producir hasta 5 millones de drones al año, mientras que toda la Unión Europea apenas alcanza a día de hoy el 10%. Los europeos tenemos mucho que aprender de la industria de drones ucraniana, con mayores inversiones en innovación, con cadenas de suministro mucho más sólidas y con una permanente coordinación entre la industria y la Fuerza Armada. Ucrania ya vivió en el año 2022 su particular Pearl Harbor, de drones en este caso. Debemos asegurarnos que la Unión Europea jamás llegue a sufrirlo. Esto es lo que hemos sugerido en el INI que hoy estamos aprobando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zoido. On behalf of the S&D Group, Mr. Maniatis. Κύριε Πρόεδρε, τα drones και τα συστήματα αντιμετώπισης τους αποτελούν πλέον συστατικό στοιχείο της άμυνας των κρατών μελών. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μείνει πίσω σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Οι πρόσφατες υπερπτήσεις πάνω από αεροδρόμια και ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές σε μια σειρά από κράτη-μέλη ανέδειξαν τις αδυναμίες μας. Στόχος της έκθεσης που καταθέτουμε και συζητούμε σήμερα είναι να διατυπώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος. Να προχωρήσουμε άμεσα στην ανάπτυξη των σχετικών δυνατοτήτων, αλλά και στην πλήρη ενσωμάτωσή τους τόσο στα αμυντικά δόγματα όσο και στα σχέδια πολιτικής προστασίας των κρατών μελών. Να αξιοποιήσουμε μεθοδικά τα διδάγματα από την Ουκρανία, η οποία αποτελεί παράδειγμα για μίμηση. Επιπλέον δεν μπορούμε να αγνοούμε τον στρατηγικό κίνδυνο της εξάρτησης από μη Ευρωπαίους προμηθευτές για κρίσιμα εξαρτήματα και πρώτες ύλες. Η ενίσχυση της αυτόνομης ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης για drones με ανάκτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και στήριξη της παραγωγής εντός της Ευρώπης είναι κορυφαίο ζήτημα ασφάλειας και κυριαρχίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. On behalf of the PFE Group, Monsieur Tironnet. Chers collègues, certaines innovations militaires sont plus que de simples technologies intégrant le répertoire des forces armées. Elles invitent à une révision profonde de l'intégralité ou presque de notre vision de la sécurité. C'est le cas du drone et de son pendant, la lutte anti-drone. Le rapport proposé le montre bien. Nous n'avons pas suffisamment intégré toutes les adaptations qu'implique le drone. Il suffit de voir la façon dont nos pays sont désemparés face à des survols ou des intrusions d'appareils sur des sites sensibles ou des infrastructures critiques. Au-delà du champ de bataille, dans nos sociétés à l'organisation complexe, le drone peut être une arme de paralysie massive. Il est donc essentiel de repenser la protection du territoire, la robustesse de nos systèmes critiques, mais aussi de modifier nos législations afin de faciliter la lutte anti-drone.
À l'approche ou au-dessus de sites sensibles, lorsque l'environnement le permet, brouiller ou abattre un drone ne devrait pas être une épreuve bureaucratique, mais une simple formalité. Un autre impératif concerne plus directement nos forces armées et nos industries de défense. Nous devons être capables de produire massivement et de manière autonome des moyens de défense anti-drone bon marché. C'est l'avenir de la défense aérienne, associer des armes de haute performance à des capacités low cost où le coût des munitions est maîtrisé. Monsieur le rapporteur, merci pour ce rapport très utile qui doit favoriser la prise de conscience de ce phénomène total qu'est le drone. Je vous remercie. Merci, monsieur. On behalf of the ECR group, Mr. Droszczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła nasze postrzeganie bezpieczeństwa oraz współczesne pole walki. Wobec tych wyzwań kraje Unii muszą zmierzyć się z 3 kluczowymi wyzwaniami i problemami. Po pierwsze, budowa suwerennego ekosystemu przemysłowego. Dzisiejsza zależność europejskich systemów bezzałogowych od komponentów pochodzących z Chin jest przejawem strategicznej krótkowzroczności. Bez kontroli nad łańcuchami dostaw nie ma mowy o zagwarantowaniu bezpieczeństwa i autonomii produkcji. Musimy przenieść produkcję kluczowych podzespołów na teren Europy oraz zdecydowanie wzmocnić finansowanie projektów dual use, tak aby innowacje cywilne mogły szybko i skutecznie zasilać zdolności wojskowe. Po drugie, masa i tempo adaptacji. W realiach współczesnego pola walki przewaga ilościowa oraz zdolność do błyskawicznej modyfikacji systemów są równie istotne jak ich zaawansowanie techniczne. Tymczasem europejskie procedury zakupowe nadal funkcjonują w logice minionej epoki. Musimy je uprościć i przyspieszyć. Potrzebujemy trwałego systemu zachęt dla prywatnego kapitału i startupów, aby technologie jutra powstawały w Europie. I po trzecie, konwergencja domen i ochrona infrastruktury krytycznej. Drony zacierają granice między domenami. To wymusza pełną integrację systemów rozpoznania, dowodzenia i ochrony. Nasza infrastruktura krytyczna musi otrzymać skuteczną tarczę antydronową. Europa, jeśli chce być bezpieczna, musi być technologicznie niezależna i przygotowana na wojnę nowej generacji. Wykorzystajmy doświadczenia ukraińskich partnerów, aby zbudować wiarygodną i skuteczną zdolność odstraszania. Dziękuję. Thank you very much, dear colleague. My next speaker on behalf of the Renew Group, Madame Boutmans. Commissaris, collega's. Collega's zeiden het hier al. Europa moet versnellen. Nu. Drones, collega's, zijn de soldaten van de toekomst. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Kijk naar Oekraïne, hoe ze daar worden ingezet. Hoe die kleine machines eigenlijk enorme schade kunnen toebrengen. Kijk dichter bij huis, hoe ze onze luchthavens platleggen, Zaventem platleggen, burgers eigenlijk bespioneren. Ik denk dat je daar toch echt naar moet kijken hoe die hybride dreigingen steeds dichterbij komen. En collega's, weet je wat nog gevaarlijker is? Is dat we voor 60% van de componenten afhankelijk zijn van de VS en van China. En wie zo afhankelijk is kwetsbaar. En als Europa klaar wil zijn voor de toekomst, dan moet het sneller, ambitieuzer en eensgezinder. En ik denk dat dit rapport voor mij 3 belangrijke dingen naar voren schuift. Het eerste is, Europa moet zijn eigen drone-industrie opbouwen. We hebben de kennis, we hebben de industrie. 80% van onze dronebedrijven zijn KMO's, maar ze geraken verstrikt, collega's, in te veel regels. Versnel die investeringen, versnel die vergunningen, weg met de paparassen. Ten tweede, werk samen met Oekraïne. 5 miljoen drones per jaar, zeiden ze hier. Zij hebben de kennis, zij hebben know-how en wij hebben de band met hen. Doe dat. Ten derde, erken de dubbele rol van drones. Want ook voor civiele toepassingen is het cruciaal. Ik nodig u uit om een bezoek te brengen aan Droneport in mijn stad in Sint-Truiden. Je zal daar zien ook drones inzetten voor orgaantransport. Echt de toekomst. Tot slot, en ik weet dat ik over tijd ga, maar ik wil nog 1 ding brengen. Een Europees droneschild moet er heel snel komen. De tijd dringt. Maak daar prioritair werk van. Dank u wel. Thank you very much. On behalf of the Greens, Mr. Sondel. Thank you, Chair, Commissioner. Dear colleagues, I'm going to speak in Danish. I den aktuelle geopolitiske situation er det afgørende, at vi i langt større grad formår at stå på egne ben. Vi skal gøre os uafhængige af både USA og Kina,
som i dag leverer 60% af komponenter til droner. Vi skal huske, at droner spiller en fuldstændig afgørende rolle i moderne krigsførelse. Vi ser det tydeligst i Ukraine. Derfor skal vi opbygge en europæisk droneproduktion i et tæt samarbejde med ukrainerne, som er førende inden for innovation, udvikling og produktion. Udover militær skal vi også sikre droners anvendelse til civile formål og beskyttelse. Derfor skal vi investere i antidronekapaciteter, så vi blandt andet bedre kan imødegå den slags hybride angreb, vi har set på europæiske lufthavne. På alle områder af forsvarsindustrien er der brug for et langt større samarbejde på tværs af Europa og en langt højere grad af standardisering af produktionen. Alle disse elementer er med i den her rapport, og netop derfor er den vigtig, for jeg er sikker på, at den kommer til at føre konkrete og mærkbare handlinger med sig. Tak til rapportøren for et godt forløb. Tak. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the left, Madame Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mon intervention va dénoter, mais quelle déception. Ce rapport poursuivait pourtant un objectif légitime, garantir la souveraineté et la sécurité des Européens grâce aux drones. Pour cela, il devait définir une feuille de route claire et ambitieuse afin de concevoir et d'utiliser ces technologies de manière pleinement autonome, et je le répète, de manière pleinement autonome. Or, le constat est sans appel. Tous les 4 paragraphes, une référence à l'OTAN. 78 fois au total. Est-ce là votre conception de l'autonomie stratégique européenne? Une autonomie qui nous rend encore plus dépendants d'une organisation sous contrôle des États-Unis, et cela quelques semaines seulement après les menaces d'annexion proférées par Donald Trump à l'encontre d'un territoire d'un État membre de l'Union européenne. À travers ce texte, vous persistez donc à vouloir livrer aux États-Unis les secrets liés à nos drones, de leur conception à leur déploiement. Tant que ces références permanentes à l'OTAN persisteront dans le domaine de la défense, nos réglementations ne nous protégeront pas. Elles nous alignent et elles nous affaiblissent. Et lorsqu'on sort difficilement du domaine militaire dans ce texte pour aborder les usages civils des drones, eh bien le compte n'y est pas. Nous avions proposé des amendements parce que ces technologies essentielles pourraient être utilisées pour des usages très concrets, la lutte contre les incendies, la recherche des victimes lors des catastrophes naturelles. Mais non, votre priorité est demeurée Frontex, c'est-à-dire l'utilisation des drones pour aller traquer des personnes exilées. L'extrême droite en rêvait, vous l'avez fait. Voilà vos choix et votre idéologie mortifère. Nous défendons de notre part une autre vision, celle d'une sécurité européenne émancipée du carcan de l'OTAN, au service de notre souveraineté et d'une technologie mise au service du bien commun et de la sécurité de tous. Merci, Madame. On behalf of the ESN Group, Mr. Newhoff. Meine Damen und Herren, der Drohnenbericht des Kollegen Pozņaks zeichnet sich durch hervorragende Fachkenntnis aus, geht aber an der tatsächlichen Gefahrenlage, in der wir uns befinden, völlig vorbei. Wir müssen uns vor Augen führen, dass Europa heute vor einem sicherheitspolitischen Scherbenhaufen steht. Jahrzehntelang hatte man geglaubt, allein als Wirtschaftsmacht geopolitischen Einfluss ausüben zu können. Doch nur wer über eigene militärische Stärke verfügt, kann auch sicherheitspolitisch wirksam handeln. Insoweit ist das Vorhaben, eine eigene, eine europäische verteidigungstechnologische und industrielle Basis zu schaffen, richtig und wird im Kern von AfD und ESN unterstützt. Am Anfang jeder sicherheitspolitischen Neuaufstellung muss aber eine qualifizierte Lagebeurteilung stehen. Wie Sie wissen, ist es in der Sicherheitspolitik üblich, zwischen Risiken und Bedrohungen zu unterscheiden. Eine Bedrohung liegt dann vor, wenn der Aggressor sowohl die Absicht als auch die Fähigkeiten besitzt, dem anderen einen Schaden zuzufügen. Ist Europa, sind die europäischen NATO-Mitglieder derzeit militärisch bedroht? Die Antwort darauf kann nur lauten: Nein, sie sind es nicht. Auch nicht durch Russland, egal wie oft dieser Unsinn noch wiederholt wird. Russland hat weder die Absicht noch die Fähigkeiten, ein NATO-Mitglied erfolgreich anzugreifen und zu vereinnahmen.
Den russischen Streitkräften gelingt es seit 4 Jahren nicht, auch nur den Donbass vollständig einzunehmen, obwohl es das erklärte Ziel der russischen Führung ist. Der Russe vor Berlin, der Russe in Paris, glauben Sie das wirklich, Frau Strack-Zimmermann? Und warum überhaupt? Braucht Russland mehr Territorium? Braucht Russland vielleicht die europäischen seltenen Erden? Kolleginnen und Kollegen, es ist ganz offensichtlich ein absurdes Szenario, mit dem die Bevölkerungen unserer Staaten eingeschüchtert und gefügig gemacht werden sollen. Genauso wirklichkeitsfremd ist es allerdings zu glauben, man könne die russischen Streitkräfte wieder auf die Grenzen von 1991 zurücktreiben. Die unglücklichen Worte des Kollegen Reuten, die das Parlament gestern abgesegnet hat, seine Behauptung, die Niederlage Russlands in der Ukraine sei die wirksamste und kostengünstigste Investition in die europäische Sicherheit, ist eine komplette sicherheitspolitische Fehlprojektion. Die AfD und die ESN-Fraktion stehen für eine Sicherheitspolitik, die an den Realitäten ausgerichtet ist. Nach Karl von Clausewitz in seinem großen Werk Vom Kriege sind für den Erfolg im Kampf die politischen und moralischen Kräfte entscheidend, besonders der Wille der kämpfenden Gesellschaft. Dieser Wille entsteht nicht aus Verlautbarungen selbstgerechter Politiker. Er entsteht nur dann, wenn die Menschen wissen, wen sie verteidigen und was sie verteidigen sollen. Ein Europa, das seine Grenzen verleugnet. Ein Europa, das massenhafte illegale Einwanderung gestattet. Ein Europa, das seiner Islamisierung tatenlos zuschaut, statt sie zu verhindern. Ein Europa, dessen Eliten die Meinungsfreiheit bedrohen. Ein Europa, das der Jugend Regenbogenpropaganda statt Heimatliebe vermittelt. Ein Europa, das von Sinnverlust und innerer Müdigkeit zerfressen ist. Ein solches Europa kann keine Bevölkerung hervorbringen, die für ihren Selbsterhalt kämpfen wird. In einer kürzlichen Umfrage in Deutschland sagten nur 38% der Befragten, sie wären bereit, die Bundeswehr im Ernstfall zu unterstützen. 59% antworteten ablehnend. Vizepräsident Vance hat es im vorigen Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz unmissverständlich ausgedrückt. Die größte Bedrohung für Europa sei nicht Russland oder China, sondern der Rückzug von grundlegenden Werten innerhalb Europas selbst. Kolleginnen und Kollegen, solange die politischen Eliten Europas, und dazu gehört dieses Parlament, solange die politischen Eliten Europas kulturelle Wehrdienstverweigerung betreiben, sollten sie sich nicht beklagen, wenn junge Menschen nicht mehr bereit sind, für Europa zu kämpfen. Erst wenn wir wieder wissen, wofür wir kämpfen sollen, werden wir auch imstande sein, diejenigen militärischen Fähigkeiten aufzubauen, welche Kollege Pozņaks in seinem Bericht so eindrucksvoll aufgezeigt hat. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Neuhoff. Now we jump in the second part of the debate. My first speaker is il signor De Meo. Grazie Presidente. Quando diciamo che il mondo è cambiato, dobbiamo riconoscere che sono cambiate anche le forme di minaccia e di conseguenza le esigenze della nostra sicurezza. La guerra in Ucraina e lo sconfinamento non autorizzato dei droni nei nostri cieli ce lo dimostrano chiaramente e ci impongono un cambio di passo culturale ed operativo. Oggi i sistemi senza equipaggio permettono di monitorare, proteggere o attaccare lo spazio aereo, le infrastrutture critiche dei trasporti, dell'energia o dei dati, pertanto dobbiamo essere pronti a reagire ad ogni emergenza. Per questo servono investimenti e politiche industriali per una sicurezza forte, innovativa e competitiva, capaci di rafforzare la nostra autonomia strategica e sviluppare tecnologie a duplice uso, utili tanto alla difesa quanto alla protezione civile. Se il mondo è cambiato, l'Unione Europea non può permettersi di rincorrere il cambiamento, ma deve anticiparlo. Dobbiamo costruire una sicurezza europea più integrata e capace di tenere insieme innovazione tecnologica, resilienza civile e responsabilità istituzionale. È solo così che l'Europa resta fedele ai suoi valori e credibile nel mondo che cambia. Grazie, onorevole. Mi siguiente orador es el señor Cepeda. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, querido presidente y amigo, comisaria.
La verdad que Europa está en guerra, lo tenemos que saber. Guerras comerciales, guerras cinéticas, guerras híbridas. Pero la realidad es que hace bien este informe mirar al espacio, hace muy bien mirar al cielo. Sinceramente, hemos pasado de la guerra de las trincheras, muy cinética, al Star Wars, donde realmente estamos utilizando drones, ¿no?, como un sistema de coerción bastante potente. Hay que conocer un poco también el sistema y el precio de los drones. Los drones rusos, por ejemplo, los tipo kamikaze, Shire o Geran 2, cuestan prácticamente $50.000. Los señuelos de observación, como los tipos Gerbera, cuestan $10.000. El Orlan 10, $120.000. Y nosotros, los nuevos drones europeos, prácticamente cuestan unas decenas de millones de euros. Tenemos que saber y colocarnos a ese nivel, porque, desde luego, es muy importante también pensar en una red satelital necesaria en este momento, que Europa no tiene. Yo creo que ahí está el futuro. Mirar también en los satélites, saber exactamente dónde desarrollar y utilizar Galileo y Copérnicus con una cierta proactividad, porque la red satelital es la que realmente nos va a dar cobertura eficaz y potente al sistema de drones que queremos implementar. La seguridad está en riesgo, está en juego y, desde luego, Europa tiene que hacer un esfuerzo por proteger a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido señor Cepeda. My next speaker is Mr. Vistisen. Her snart 3 år efter Ruslands fuldskala-invasion af Ukraine har hele verden set, hvordan billig droneteknologi har ændret strategien på slagmarken fundamentalt. Alligevel virker det som om, at vi fra europæisk og NATO's side fuldstændig har sovet i timen. Når vi har set droneanslag mod europæiske lande, har vi i bedste fald kunne reagere med at sende dyre jægerfly i luften og skyde billige droner ned med missiler, der koster 100.000, hvis ikke millioner af kroner for en enkelt aktion. Eller, som vi så i Danmark, i København og andre steder, hvor vi måneder efter, at luftrummet blev lukket ned, ikke engang kan sige, hvorvidt der har været droner, end sige, hvordan man ville have bekæmpet dronerne, så frem man kunne have fundet dem. Derfor er vi taget på sengen. Det dur simpelthen ikke, at vi år efter år ser på vores eget kontinent, i vores egen baghave, hvordan ny og billig militær teknologi ændrer det strategiske billede komplet, uden at vi er i stand til at reagere hurtigt og effektivt. En af de største svagheder, krigen i Ukraine har vist omkring Europa, er, at vores store marked ikke har været i stand til at være omstillingsparat, har været i stand til at levere en militær kapacitetsopbygning, der kunne sende våben, materiel og forsyninger til Ukraine, samtidig med, at vi var i stand til at forsvare os selv. Det må og skal stoppe nu, og derfor er tiden ikke mere til mere snak, men derimod til handling. Thank you, dear colleague, Mr. Ciccioli. I droni e i nuovi sistemi di guerra non sono tecnologie sperimentali futuribili, sono già al centro dei conflitti attuali in Ucraina, Medio Oriente e Mar Rosso. Il vantaggio strategico appartiene a chi controlla lo spazio aereo a bassa quota e integra droni, cyber e intelligenza artificiale, producendo rapidamente su larga scala. I conflitti recenti ci hanno dato una lezione chiara. I droni hanno ridotto i costi della guerra, aumentato la letalità, reso vulnerabili anche le grandi potenze, ma anche ridotto il numero delle perdite degli attaccanti. Un drone da poche migliaia di euro può distruggere un carro armato, colpire infrastrutture critiche, paralizzare un porto e una base militare, quindi la deterrenza oggi passa da qui. L'Europa resta vulnerabile a causa della dipendenza tecnologica, frammentazione industriale e anche dei ritardi sull'intelligenza artificiale militare. Dobbiamo adattarci, la difesa antidrone è diventare una priorità strategica, dobbiamo passare dai prototipi alla produzione industriale. Rimane l'etica, il controllo umano deve restare centrale. Se l'Europa si autoimpone limiti rigidi, mentre altri avanzano senza scrupoli e senza vincoli, rischiamo di disarmarci da soli. Anche qui serve pragmatismo e non ideologia. Grazie. Grazie, signore. Madame Čar. Ďakujem. Kolegovia a kolegyne,
Máme pred sebou veľkú stratégiu, ktorá má Úniu pripraviť na éru drónových hrozieb. A ja vás nemusím dnes ubezpečovať o tom, že takú stratégiu podporujeme, potrebujeme, aby bola ambiciózna a hlavne v čase, keď hovoríme o rozpade alebo tom, že sa otriasa transatlantická bezpečnosť v základoch. Lenže zjavne máme iný problém. Napríklad my na Slovensku máme takú vládu, kde minister obrany pri debate o drónoch odmieta vôbec spomínať ruskú hrozbu, a teda zjavne nie je jediný. Ideálne by bolo, keby si obranu proti drónom zabezpečil ako biznis s kamarátmi, ideálne, aby sa mu do toho Európska únia vôbec neplietla. A preto ja mám pre vás iný odkaz. Ja chcem našich európskych partnerov ubezpečiť o tom, že ani Slovensko nie je Fico, ani Maďarsko nie je Orbán. Keď takéto vlády skončia, my budeme pripravení pridať sa k európskej obrane, k budovaniu drónovej steny a celej obrany, ktorú potrebujeme. Máme úžasné firmy, fantastických expertov, takže nezanevrite na krajiny ako Slovensko, pretože Slováci nechcú byť čiernou dierou Európy a už vôbec nie dierou v európskej obrane. Thank you very much, Madam. Mr. Stakis. Jā, godātie kolēģi, droni jau vairs nav nākotne. Te jau šodien ir vajadzīgi ne tikai mūsu aizsardzības spēkiem, bet arī mūsu civilējai drošībai. Jo tas, ko mēs redzam, ir Krievijas uzbrukumi mūsu infrastruktūrai, piemēram, lai paralizētu Eiropas lidostas. Tāpēc Eiropai jābūt gatavai reaģēt ātri un efektīgi. Latvija ir piemērs, kā viena maza valsts var kļūt par dronu lielu valsti. Kopā ar saviem sabiedrotiem mēs esam radījuši un vadām starptautisko dronu koalīciju, kas jau šodien nodrošina Ukrainai simtiem tūkstošu dronu un arī miljārdu lielu finansējumu. Mūsu vietējie uzņēmumi attīsta investīcijas, kuras pēc tam izmanto visa Eiropa. Tā, piemēram, Beļģijas valdība plāno pasūtīt Latvijā ražots, Latvijas uzņēmumu veidots pret dronu gaisa tehnoloģijas, lai Beļģija varētu aizsargāt savu gaisa telpu. Latvija piedāvā lielāko dronu testēšanas infrastruktūru mūsu reģionā, Sēlijas poligonu. Tā ir radījusi arī dronu centru, kur tiek testēts jaunas tehnoloģijas kopā ar zinātniekiem un arī ņemot vērā Ukrainas pieredzi. Un šis ir tikai viens piemērs, kādu ceļu var iet Eiropa. Mums vienkārši jātīst savas dronu tehnoloģijas un jānodrošina savu pilsoņu aizsardzību. Paldies! Thank you very much, dear colleague, Mr. Tovary. President, Commissioner, dear colleagues, drones are not a silver bullet that will win wars or solve our defence issues, but they are here to stay, creating both threats and possibilities to our security and defence. Therefore, we need to be much better in developing them, producing them, using them, and also countering them. But as this report tells us, we have one big problem in this, and it is China. China is a major producer of drone components and materials, and it is using its position to control the markets. At the same time, China is supporting Russia's war industry and helps Russia to produce drones and missiles that are used to kill and maim Ukrainian soldiers and civilians. We need to get rid of this dependence on Chinese products so that we can't be blackmailed, and we need to sanction Chinese and other countries' companies and actors supporting Russia's illegal war in Ukraine. This will help Ukraine's defence and also win time for us when we are building our own capabilities. And we need to remember that even though Russia is currently not able to seriously threaten Europe, Putin's will to do so has not gone away. Therefore, we need to build European counter-UAV capabilities against future Russian threats as soon as possible. Thank you. Thank you very much, Mr. Pikula. Thank you, Mr. Chairman, Madam Commissioner. Nowadays, drones have become most critical weapons in modern warfare. In a brutal aggression of Russia on Ukraine, they now account for nearly 3/4 of recent casualties. Drone warfare is therefore a fundamental transformation of how wars are fought and the challenge for the EU to adapt its defence capabilities. We need to learn lessons from that, and we must strengthen our cooperation with Ukraine to learn best practices. Unfortunately, drones have also been used recently as very dangerous provocations, violating airspace of several EU member states and causing a lot of damages. This method of undermining the European Union goes hand in hand with hybrid threats, disinformation and interference. Therefore, it's a must to expand our counter-drone capabilities, particularly by investing in training and operational expertise, as well as adapting to new challenges.
The absolute necessity needs to be to protect our critical and vulnerable infrastructure while boosting resilience. Thank you. Thank you, dear colleague, Mr. Nikolic. Monsieur. Il y a 2 mois, le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, soutenu par Emmanuel Macron, affirmait que nous devions accepter de perdre nos enfants pour aller faire la guerre. Ces propos sont choquants, mais ils montrent surtout un manque d'anticipation inquiétant sur ce que sera la guerre de demain et même sur ce qu'elle est déjà. Aujourd'hui, un char à plusieurs millions d'euros est détruit par un simple drone qui en vaut à peine 1 millier. Aujourd'hui, des dizaines de soldats meurent impuissants en quelques minutes sous une pluie de grenades lâchées par de petits drones. Demain, seuls les pays pauvres ou déclassés en verront leur jeunesse mourir. Les grandes puissances se battront avec des drones terrestres, navals et aériens, dans un souci d'économie de vie, mais aussi d'efficacité. L'Ukraine et la Russie ont chacun 4 millions de drones, la Chine 8 millions. Les États-Unis en prévoient 1 million de plus par an pour combler leur retard. Et nous, la France, la première armée d'Europe, en a commandé seulement 1000 en 2025. La guerre de demain se décidera au nombre d'usines 4.0 dont nous disposerons, pas au nombre de normes ou au nombre de gamins qui verseront leur sang. Merci, monsieur. Mr. Coles, you have the floor. Dear colleagues, first, congratulations to the rapporteur Reinis Pozņaks on a strong report. It matters that this is led by a Latvian. On the EU's eastern frontier, capability matters more than intent. My years in the National Guard and in politics have taught me this. Drones matter because they change tempo. Whoever sees first, decides first, and can act first. Ukraine shows that clearly. Speed, iteration, and integration beats perfection. What this report gets right is its focus on systems. Compatibility and interoperability now decide advantage. How well sensors, autonomy and command connect. Europe has strong technology, but without alignment, multiplied force never become one. Here is the core mission. Agree on common European standards for autonomous and interoperable drone systems first. Architecture before mass production. Software before scale. If we lock in fragmentation, we lock in delay. If we build common systems, capability follows. Thank you. Thank you very much, dear colleague, Madame Kalspool. President, Ukraine needs Europe. Even more so, Europe needs Ukraine. Since the full-scale invasion, Ukraine has developed and scaled up an extraordinary drone industry, a cutting-edge expertise in modern warfare, unlike anything we've seen before. In a basement somewhere in Ukraine, I got to witness it myself, a high-tech army of volunteers working tirelessly every day of the week and every hour of the day to construct and repair drones. To face the Russian threat to Europe, we must work together with them. Russia might be bigger, but Ukraine is smarter. Slava Ukraini. Thank you very much, dear colleague. Mr. Van Lashet, you have the floor. Dear colleagues, around 10 years ago, Volt was founded. Since then, we've called for a European army. Since then, people have called us naive. Naive when we said that hiding behind the US was not an appropriate defense strategy. But now, Putin's drones fly over Europe, and American news tightens over Greenland, and NATO is crumbling. And the only naive thing is thinking that we can go without a European army. We don't even have our own command headquarters. Dealing with today's global dangers with yesterday's national armies is like bringing a bayonet to a drone fight. So while I applaud this action plan for European drones, we must do more to be fit for today's security challenges. Replace American generals' software and weapons with European alternatives. Start with the European countries that want to move fast and combine their militaries. Others can join later. And finally, start to build a real European army to defend the United States of Europe. Opinion polls show Europeans want this. So
let's not wait for war to unite us. Let's unite to prevent war. Thank you. Thank you very much. Mr. Serva. Szanowni Państwo, temat, o którym rozmawiamy, to nie jest dla nas sprawa teoretyczna. Dla Polski to realna kwestia dotycząca naszego przygotowania. W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku Polska doświadczyła zmasowanego wtargnięcia dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, zdolności bezzałogowe wykorzystywane są w różnych zadaniach i są dzisiaj kluczowe dla naszych sił zbrojnych. Ten raport słusznie podkreśla rozwój zdolności bezzałogowych i przeciwdronowych i te działania, o których mówimy, wymagają oczywiście strategicznych partnerstw zarówno między państwami członkowskimi, jak i kluczowymi partnerami. Ale to, co oferuje Unia Europejska, to są środki, to są również środki pożyczkowe. Dlatego my jako Polska zamierzamy skorzystać pełną garścią z instrumentu SAFE i w ramach tego instrumentu będziemy mieć również projekt dotyczący systemów antydronowych. Więc bardzo za tę inicjatywę Pani Przewodnicząca dziękuję. Thank you very much, dear colleague. My next speaker is Mr. Dinku. Doamna vicepreședinte, stimați colegi, războiul s-a schimbat. Drona a devenit o armă de masă, are cost mic și o eficiență deosebită. Europa însă nu este pregătită suficient. Avem achiziții fragmentate, avem dependențe critice de furnizori externi pentru chipuri, senzori, baterii, avem reguli care merg mai încet decât tehnologia. În Parlamentul European trebuie să facem 3 lucruri. Un cadru comun pentru drone și contradrone, achiziții europene comune, rapide, interoperabile și reguli clare pentru inteligența artificială militară. Securitatea Europei nu mai depinde de dimensiune, depinde de viteză, depinde de coordonare, capacitatea noastră de a acționa împreună, pentru că întârzierea costă. Avem 2 concepte născute în acești ani în Europa și chiar promovate de Comisia Europeană. European Drone Defence Initiative, partea Defence Readiness Roadmap 2030, și Eastern Flank Watch, capacitatea antidronă integrată. Acestea sunt, din păcate, under construction, sunt în construcție. Trebuie să le punem în operativitate. Mulțumesc. Thank you very much, dear colleague. Monsieur Leonardelli. Monsieur le Président, chers collègues, la guerre en Ukraine a tranché le débat. Les drones sont devenus un outil central des conflits modernes, peu coûteux, massif, décisif. Mais ce constat ne doit pas servir de prétexte pour ressusciter une illusion, celle d'une défense européenne. Nous y sommes opposés. La défense relève des nations, de leur armée, de leur souveraineté. En revanche, il est indispensable d'investir dans la recherche et la production de drones, pour nos armées nationales, pour la protection de nos frontières, pour la sécurité de nos infrastructures. Aujourd'hui, l'Europe dépend de puissances étrangères pour des technologies militaires essentielles. C'est une vulnérabilité stratégique majeure. La réponse n'est pas la centralisation bruxelloise, mais la réindustrialisation, le soutien aux PME, la préférence européenne dans les achats et la fin des normes qui étouffent notre industrie. La souveraineté ne se délègue pas, elle se construit et elle se défend. Thank you very much. Mr. Bartluka, you have the floor. Zahvaljujem kolegice i kolege. Način ratovanja sigurno se brzo mijenja i Europa se mora prilagoditi. Ovdje Hrvatska može biti primjer u mnogo čemu. Važno je glasiti da imamo veliko iskustvo u ratovanje zbog nametnutog rata iz Srbije tijekom 90-ih. I tu smo naučili na vlastitoj koži koristiti dronove već tada. Tijekom Domovinskog rata, unatoč embargu i nedostatku resursa, razvijene su improvizirane bespilotne letjelice za izviđanje i navođenje topništva. Ta iskustva imala su važnu ulogu u planiranju vojnih operacija, uključujući Oluje. Hrvatska je na neki način imala puno teže stanje nego danas Ukrajina.
ne samo zbog nametnutog embarga, nego i zbog drugih okolnosti. I to ne smijemo izgubiti iz vida. Mi smo izišli kao pobjednici i trebamo se tako danas ponašati. Hvala. Thank you very much. Mr. Andrews, you have the floor. Thank you, President, Commissioner and colleagues. I very much agree with the sentiments of this report and the statements of other MEPs to the effect of the extraordinary changes that drone technology has had on security and defence policy, but also on wider industry. And our own capacity here in the European Union is being constantly tested. At least 10 countries have detected drones near airports and military units. The suspect, of course, is an imperialist Kremlin that believes that Europe is unprepared. In my own country, as we prepare for the assumption of the presidency later this year, the ability to counter drone incursion takes on urgency. Ireland has already seen suspected Russian drone activity in the vicinity of Dublin Airport during President Zelensky's visit to Ireland in December of last year. It is entirely reasonable to expect this to increase as Ireland hosts world leaders during the presidency in the second half of the year. I very much welcome EU support for dual-use technology through EU financial instruments and urge the Irish Government to make the necessary legislative changes that would allow a whole-of-government approach to invest in and support for such technology. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Becke, you have the floor. Goedemorgen, mevrouw de commissaris, voorzitter, collega's. Drones en counter-drone-technologie zijn vandaag geen toekomstmuziek meer, maar het is een strategische noodzaak voor onze veiligheid en onze economie. Maar net als in de andere innovaties en innovatieve sectoren botsen we vaak op dezelfde drempels. Te weinig toegang tot financiering, te veel regels, te weinig ruimte om te kunnen groeien. Europa mag innovatie niet afremmen door versnipperende regelgeving of administratieve lasten. We moeten ze fier uitdragen in de wereld. En we hoeven het wiel daarvoor niet opnieuw uit te vinden. In Oekraïne wordt vandaag in de hardst denkbare omstandigheden ongeziene know-how opgebouwd over het gebruik en het neutraliseren van drones. Die ervaring moeten we vertalen naar Europese innovatie en veiligheid. En laat ons ook onze eigen sterktes uitspelen. Vlaanderen en met nadruk Limburg behoort tot de absolute topregio's in Europa op het vlak van drone-innovatie. Dat ecosysteem dat bestaat, dat talent, dat is er. Nu moeten we dat potentieel verder uitspelen, met ambitie, vertrouwen en daadkracht. Enkel op die manier komen we tot een echte Europese toptechnologie voor militaire en burgerlijke drone-toepassingen. Laat ons daaraan werken. Dank u. Thank you very much, dear colleague. Mr. Mavridis, you have the floor. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και στους σκιώδεις εισηγητές συναδέλφους. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τεχνολογία και η εμπειρία στην Ουκρανία καθιστούν τη χρήση drones ως το καθοριστικό μέσο στο σύγχρονο πόλεμο των υβριδικών επιθέσεων και συγκρούσεων. Οι πρόσφατες εχθρικές επιθέσεις εναντίον κρατών μελών με drones από τη Ρωσία στην Πολωνία μέχρι την κατοχική Τουρκία στην Κύπρο απέδειξαν την αδυναμία μας που απαιτεί άμεση προσαρμογή της ευρωπαϊκής αμυντικής μας βιομηχανίας για προστασία των συνόρων μας και των πολιτών μας. Ενίσχυση λοιπόν της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και απεξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες. Ήδη οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες εταιρείες ασχολούνται με τον τομέα αυτό και με βεβαιότητα γνωρίζω ότι στη χώρα μου την Κύπρο αυτό συμβαίνει. Αλλά χρειάζεται να ενισχύσουμε με απλοποίηση της διαδικασίας, διευκόλυνση της χρηματοδότησης και συνεργασία μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη-μέλη. Αμυντική Ευρώπη, άμυνα της Ευρώπης με αμυντική βιομηχανία. Thank you, dear colleague. Madame Fourret. Les drones et les nouveaux systèmes de guerre ont profondément transformé les conflits. Ils sont rapides, peu coûteux, parfois autonomes et capables de frapper des cibles stratégiques. L'Union européenne doit s'y adapter. Mais cette adaptation ne doit pas servir de prétexte politique, car sous couvert de sécurité, la Commission pousse un glissement progressif vers une défense fédérale, en multipliant programmes, financements et doctrines sans base claire dans les traités. Or, les traités sont explicites.
La défense relève de la souveraineté des États membres. La Commission n'a ni légitimité démocratique, ni responsabilité opérationnelle pour décider de l'engagement militaire ou de la vie de nos soldats. Oui à la coopération technologique, oui à l'innovation dans les drones et les systèmes de défense, mais non à une armée européenne de fait, construite sans mandat des peuples. La sécurité de l'Europe repose sur des nations fortes et responsables, pas sur une centralisation militaire à Bruxelles. Merci, Madame. Mr. Terhes, you have the floor. Dear colleagues, the European Parliament's report on drones and new systems of warfare rightfully points that unmanned systems have fundamentally changed modern combat. Drones are now decisive force multipliers, providing reconnaissance, precision strikes, logistics and electronic warfare, as demonstrated every day in Ukraine. Europe must lead in this critical field. Therefore, first, we must invest strategically in drone technology and build strong industrial and operational capacities within the European Union. This includes reducing dependence on external suppliers for key components, as well as removing unnecessary bureaucracy that slows innovation, procurement, production and deployment. Second, we must deepen our cooperation with Ukraine. Ukrainian engineers, manufacturers and operators have gained unmatched experience in developing, deploying and scale drone systems under real combat conditions. Third, drones must be fully integrated in our defence structures alongside effective counter-drone systems. To achieve this, we must prioritise funding, streamline production and scale production. Europe must build not only the best drones, but also be able to produce them quickly and in large numbers to ensure our security and deter any aggressor. Thank you. Thank you, dear colleague. Madame Kulmuni. Arvoisa herra puhemies, tosiasian tunnustaminen on, että jokaisen jäsenmaan täytyy olla valmis hybridivaikuttamiseen tai suverenisuuden loukkaamiseen myös droonihyökkäysten osalta. Erityinen rooli on tietysti EUn Venäjän vastaisella rajalla, jota Suomellakin on 1343 kilometriä puolustettavana. Euroopan on päästävä irti riippuvuuksistaan kaikilla aloilla ja droonitoiminnan osalta olemme riippuvaisia niin Kiinasta kuin Yhdysvalloista ja tiedämme, että tämä ei ole kestävää. Varautumisen merkitys myös tässä asiassa on ymmärrettävä koko Euroopassa. Toimintavarmuus syntyy raaka-aineista, infrastruktuurista, varastoista, osaamisesta, aina innovaatioista kokoamiseen, käyttöön, toimintaan sekä droonihyökkäyksien vastaamiseen. Osaamisen ja ymmärryksen niin siviilissä kuin viranomaistoiminnassa ja näihin on panostettava kaikissa unionin jäsenmaissa tiiviissä yhteistyössä nyt Ukrainan ja Naton kanssa. Thank you very much, Madame Kulmuni. Madame Teodorescu-Mave. Tack talman. Vi befinner oss i ett paradigmskifte som förändrar slagfältet i grunden. Automatiseringen av krigföringen, i synnerhet genom drönare, utgör ett historiskt skifte i paritet med framtagandet av maskingevär och krigsflyg. I Ukraina så används miljoner drönare årligen och för att framöver kunna matcha rysk förmåga skulle EU behöva tillgång till hundratals miljoner enheter. Det pågående kriget i Ukraina har visat att militär och teknologisk utveckling sker i realtid och i ultrarapid. Vi kan inte exakt förutse morgondagens innovationer, men vi kan redan nu säkerställa god tillgång till grundkomponenterna så att produktionen snabbt kan skalas upp vid behov och maximera beställningarna till ukrainsk försvarsindustri till gagn för oss alla. Vi måste bygga förmågan innan kriget, producera innan bristen och investera innan hotet är akut. På morgondagens slagfält avgörs utgången inte av vilja utan av industriell uthållighet och förmågan att accelerera snabbare än motståndaren. Grunden till den förmågan behöver läggas nu. Tack. Thank you very much, dear colleague, Mr. Heinäluoma. Arvoisa puhemies, Ukrainan sota on osoittanut karulla tavalla, miten sodankäynti on muuttunut. Droonit eivät ole enää tulevaisuuden teknologiaa, ne ovat tämän päivän todellisuutta. Ne vaikuttavat taistelukenttään, siviilien turvallisuuteen, koko Euroopan puolustuskykyyn.
Unionin on otettava tämä kehitys vakavasti. Meidän on nopeasti vahvistettava omaa osaamistamme, omaa torjuntakykyämme. Droonien torjunnan yhteiset voimavarat on laitettava sinne, missä uhatkin ovat suurimmat, erityisesti unionin itärajalle. Tämä raportti on tärkeä askel kohti yhteistä eurooppalaista näkemystä. Euroopan turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Meidän on kyettävä suojelemaan itseämme, kansalaisiamme, arvojamme, rauhaa Euroopassa. Thank you, dear colleague, Madam Tissot. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Drony stały się bronią masową XXI wieku, tanią, seryjną i śmiertelnie skuteczną. Ukraina pokazała to bez złudzeń. Dla Polski i innych państw na wschodniej granicy Unii ataki rosyjskich dronów i naruszenie przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej to nie są pojedyncze przypadki, tylko wojna hybrydowa przeciwko Unii i NATO. Artykuł 42 ustęp 7 Traktatu Unii Europejskiej ma sens tylko wtedy, gdy przełożymy go na realne zdolności obronne. Solidarność na papierze nie zatrzyma lecącego drona na szpital czy elektrownię. Dlatego Europa potrzebuje europejskiej tarczy dronowej, zintegrowanej, warstwowej, działającej w czasie rzeczywistej. Detekcja, zakłócenia, przechwytywania i obrona cywilów. Polska wzmacnia obronę wschodniej granicy Unii Europejskiej, a pieniądze z programów SAFE i EDIP są tutaj niezbędne. Albo się uzbroimy, albo Kreml sięgnie po więcej. Thank you very much, dear colleague. La señora Sofko. Coming back to a previous speech, I read your article of Newsweek many years ago. At a secluded military base on Croatia's Adriatic coast, an unpiloted CA plane rolled down the runway, then climbed slowly over tall pine trees and headed into hostile airspace. It was July 1995 and the new conflict was brewing. Serbian leader Slobodan Milosevic has conquered Croatia's Krajina border zone with Bosnia in 1991, and now Croatia was preparing a lightning assault to get it back. Americans in military uniform operating from a cream-colored trailer near the runway directed drone to photograph Serb troops' position and weapons emplacement. According to top Croat intelligence officials, copies were also sent to the headquarters of the Croatian general in command of Operation Storms. We now understand why we need drones, and we need the drone wall on the eastern flank, on the western flank. We should also involve willing Western Balkan partners in the drone wall project. We have to protect our borders. We also have to thank our American partners who were helping us with the technology at the time. And we have to keep fighting in Ukraine and in all these endangered borders alliance where Europeans are facing, together with our transatlantic partners, a menace of actual dictators. Thank you. Thank you very much, Madam. Mr. Tonin, you have the floor. Dear President, dear colleagues, the war we are witnessing today is not a technological revolution, it is a structural one. Drones have transformed the battlefield into a permanent zone of exposure where movement, logistics and even survival are constantly contested. But one lesson from Ukraine is clear. Drones do not replace traditionally military capabilities. They reshape it. Drones are a powerful force multiplier for artillery, air defence, armour or mass. At the same time, we must be aware that over-reliance on drones without the resilience and traditionally military capabilities creates dangerous vulnerabilities. This is where Europe must act, not by chasing individual technologies, but by building integrated systems, by ensuring that European industry sustains potential war efforts. War has changed. Scale and cooperation now decide about our survival. Europe must adapt now or we will be defeated in the future. Thank you very much, dear friend. Mr. Terras, please, you have the floor. Thank you, Chair. Dear colleagues, Russian war of aggression against Ukraine has changed the battlefield permanently.
We have witnessed incredible fast development of the field of the drone warfare. This applies both offensive and defensive measures. Drone warfare means also more challenges and tasks for the European Union. Our ultimate goal is to protect our people. To achieve this, we must be prepared both doctrinally and technologically. Drone warfare is yet another area where we are lagging far behind in the terms of competitiveness. I am convinced that when it comes to the drone countermeasures, we should proceed from the principle of so-called technological neutrality and develop all capabilities, both electronic and kinetic, which, when combined, will provide more effective drone defence. The EU should launch its drone defence through pilot projects, first involving member states bordering Russia. Acting on the smaller scale and faster will certainly help validate larger projects and contribute to overall defence of Europe. Thank you very much. Thank you very much, dear friend, Señor Sousa Silva. Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, os drones são hoje um ponto de viragem na segurança e na defesa europeias. Na Ucrânia, a sua utilização já demonstrou um impacto decisivo no campo de batalha e acelerou de forma impressionante os ciclos de inovação. A Europa tem de acompanhar este ritmo com escala industrial, regras claras e investimento previsível. Para os Estados-membros mais pequenos, isto significa uma via realista para criar clusters tecnológicos, empregos qualificados e cadeias de valor europeias envolvendo sempre pequenas e médias empresas e startups. E é um setor claramente de uso dual. Defesa, sim, mas também proteção civil, combate a incêndios, busca e salvamento, logística, agricultura, vigilância marítima e fronteiras. Por isso, investir bem em drones é reforçar ao mesmo tempo a nossa segurança, a nossa defesa, a nossa resiliência, a nossa competitividade, mas, acima de tudo, a nossa soberania. Muito obrigado. Muito obrigado. Tengo dos peticiones de Catch the Eye. La primera es para mi amigo Juan Fernando López Aguilar. Asiento 316. Muchas gracias, presidente Pons. Comisaria Mînzatu, este es un debate muy bien encaminado, acelerar e intensificar la industria europea de drones. Pero comparto con usted tres ideas. La primera es que sí, es esencial acelerar el muro europeo antidrones, pero aún más esencial es identificar la amenaza de nuestras infraestructuras críticas, porque todos hemos sufrido colapsos de aeropuertos por un dron y es imprescindible averiguar de qué se trata. No lo sabemos. ¿Es un actor estatal Rusia? ¿Es un actor no estatal? ¿Una organización criminal? ¿O es un irresponsable dron privado? En segundo lugar, esto pone de manifiesto la importancia de especializar por capacidades, porque son 27 Estados miembros muy desiguales entre sí y no basta simplemente con incrementar la inversión, sino asegurar que cada uno de los Estados miembros hace aquello que sabe hacer mejor para cumplir esa cita con la industria europea de antidrones. Y en tercer lugar es que no se trata solamente de la aplicación militar y defensiva. Es evidente que este Pleno del Parlamento Europeo ha mostrado estar preocupado y hasta obsesionado con la defensa, pero tiene importantes aplicaciones también de carácter civil y de protección de la ciudadanía, sin descuidar, por supuesto, que la industria defensiva no puede ser en deterioro de la política regional y de cohesión y de solidaridad, que son la razón distintiva de existir de la Unión Europea. Gracias, presidente. Gracias, querido colega. My next speaker is Madame Ni Hurha. Gur míle mágat Uachtarán agus gur míle mágat a Commissioner Mînzatu. Mas míle leis an Aontas Eorpa a bheith an tosaigh deicneolaíocht den rón, ní mór dúna bheith olamh agus inistíocht a dhéanamh inti, gus strátéiseach agus scáile leathan. Ní uirla sí neadóige iad drón a hiile ach teicneolaíocht riachtanach. Se tá ról ríthábhachtach ag na drón sa chosan de bhíolata ach tá siad chó riachtanach céanna go bhisian chuirdaigh agus tarthála, go fólínacht, or góstaí I gcoinne trádáil agus drugaí agus daoine nóid don bhapáil agus don talmhaíocht agus do go leor de na cuaireamí léithúile atá ríthábhachtach do chláindeáil agus de aithléamnacht na Eorpa. Inis tá éire
chun tosig sa nuálaíocht sin hana féin, I ggurcaigh tá ICP Newtech ag táirge ord díalscaoiltóirí buamaí agus drón a ridan tinta. Agus sa tionan tá drón á bharbert ag étech sing le haid farachas agus mapála. Chomáile sin tar neirfort régiúnda, airfort fortlárig in éir an heas mar hampla, réig agus in ann dul I go fortiocht len ar olscoilna technoliaachta SETU, chun technoliacht na nrón a chur chun cín. Gur míle mágaí. Thank you very much, dear colleague. Commissioner Mînzatu, you have the floor.